Вера – это можете говорить человек, который в своей жизни кого-то точно верит. Бог верит. Если Бог не верит, то кого-то верит. Верит точно. Без веры не может его жизни. Радhe-радhe. In this life, a person, a human being, always has faith in someone or something. That might be God, that might be some other person, but there is always this faith present. Это очень большой сила дает человек жить своей жизнью хорошо, работать и совершенствовать, и все страну жизни, которые есть, все, которые жизни мы живем, это всегда нас внутри сила дает. Сколько крепче вера, сколько же человек внутри сила есть. Радhe-радhe. This faith in turn gives us an inner strength, also known as willpower. And with this strength and willpower, a person can live his life properly. He can face all the hurdles and problems, and he knows what exactly he needs from his life. Духовном, когда мы верим, это очень важная вещь есть. Когда родители нам на детство учили, и по которой семья мы родили, которым семья, который вера у нас был, который нас родители учили, это один этап был в нашей жизни. One of the stages of our life that I already talked about, which once again proves my point, is the factor of parents in your childhood and the kind of belief that they inculcated into you in of life. Потом второй этап пришел, когда вместе с это еще у нас свой какое-то мнение, свой какое-то размышление, свой вещи начинал, и все это вместе нас свой вера формируется. Радhe-радhe. And then comes the second stage is when a child becomes an adult, and he has his own thoughts. He starts to think out of the box. He starts to think independently, and all of this combined forms a core of faith inside the person. Это со всех нас происходит, радhe-радhe. Но который второй раз, который формировал, это должен быть такой, который для своей жизни, радhe-радhe. Вера к Богу, вера на духовный путь, это не нужно менять, радhe-радhe. Когда один раз крепкий пересели, то по этому путь нужно идти своей жизни, радhe-радhe. These two stages, they occur in everyone's lives, but the very important stage is the second stage, because during this time the strength of a person's faith in this world, in the energy, in the power of God is formed, and if he maintains a spiritual line during this very important stage, then nothing else, no other factor, no other person, or no other element of the surrounding can change or alter his faith. Потому что это потом меняет. Это значит, полный, каждый раз что-то строит и потом разрушит. И строит, разрушит. Понимаете, да? По какой-то дороге дальше долго идти и потом назад. Это все не хорошо для нас здесь. Радhe-радhe. Because it is very important to understand that once you choose a path, you move on that path, there is no sense in returning back due to certain negative effects. And if you know these things beforehand, then there would be no need to actually choose that path and simply just move on the spiritual line, on the spiritual path. Я всегда satsang вам учил, что раньше, чем что-то решение принимать, много нужно думать. Даже в жизни я говорю вам, да, какое-то решение вы принимаете для своей жизни, то я всегда учу, вы думаете, хорошо очень думаете, все, если правильно думаете, делаете, понимаете, да, потом не сомневаете. То духовный путь, то и все это больше нужно, понимаете, да, который вы верите, это когда вы не принимали дороги, то думаете, по которой дороге я буду идти, но когда вы уже сколько раз хотите думаете это время, понимаете, радhe-радhe. Но когда вы дальше идете по этому, то нужно идти дальше, радhe-радhe. I have always taught you during my satsangs that even when you take worldly decisions that concern the material world, you have to think over certain things beforehand so that you don't make any mistakes.
Now just imagine how important it is to think over all the negative and positive sides when you choose a spiritual line on the path to spiritual progress. And I always taught you and will always teach you that a person should devote some amount of time towards this thinking, towards this inner churning.